So we will start a little bit with we will start by understanding a few basic concepts of Ayurveda. Before that, we will first understand what is the root cause of all diseases according to Ayurveda. তো আমরা আয়ুর্বেদের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করব, কিন্তু তার আগে আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে সমস্ত ধরনের রোগের মূল কারণটা কি সেটা জানবো। So these days in modern times, we are faced with so many diseases. We have fever, and then we have high blood pressure, diabetes, heart problems, kidney problems, liver problems. So like that, we have so many diseases these days. তো বর্তমানে আমরা বিভিন্ন রোগের দ্বারা আক্রান্ত, যেমন জ্বর, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, লিভারের প্রবলেম, এরকম অনেকগুলো রোগ আছে। But interestingly, according to Ayurveda, all the diseases have only one root cause, one main cause, that is improper digestion. তো আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে সমস্ত রোগের একটাই মূল কারণ, সেটা হচ্ছে সঠিক অযথাযথভাবে হজম প্রক্রিয়া, Hare Krishna, Prabhu. অনিয়মিত হজম প্রক্রিয়া। Were you able to hear my last sentence, Prabhu? Yes, yes. Yes, Prabhuji. প্রভু আবার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, আবার জয়েন করেছে। When we eat the food, the food and the nutritious part of the food is absorbed by the body, and the unwanted part of the food is thrown out in the form of stool and urine. তো যখন আমরা খাবার খাই, তখন আমাদের খাবারটা যদি ঠিকঠাক ভাবে হজম হয়, তখন আমাদের শরীরে পুষ্টি যোগান দেয় তা, এবং যেগুলো শরীরে অপ্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে, তখন সেই বর্জ্য পদার্থগুলো শরীর বের করে দেয় বিভিন্ন দ্বার দিয়ে। Digested food or improperly digested food, it becomes toxic, it turns into toxins,
and these toxins spread to different parts of the body through the blood, and then those toxins create diseases in different parts of the body. তো যদি আমাদের গ্রহণকৃত খাবারগুলো যদি ঠিকভাবে হজম না হয়, যদি অযথাযথভাবে বা অনিয়মিতভাবে হজম হয়, তাহলে আমাদের শরীরে বিষের সৃষ্টি হয়। তো বিষের উৎপাদন হয়, সেই বিষগুলো রক্তে মিশে যায়, বিভিন্ন কোষে চলে যায়, এবং এই রক্তে মিশে যাওয়ার পরে সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়। So for example, if the toxins go to the heart, then they will create heart disease and heart blocks. তো একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি সেই বিষাক্ত বা বিষক্রিয়াগুলো, বিষাক্ত পদার্থগুলো, সেগুলো যদি হার্টে চলে যায়, আমাদের হৃৎপিণ্ডে, তাহলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ সৃষ্টি হতে পারে, আমাদের হার্ট ব্লক হয়ে যেতে পারে। Similarly, when the toxins go and get deposited in the kidneys, they can create a kidney stone or kidney failure. তো একইভাবে যদি সেগুলো কিডনিতে যায়, সেই বিষাক্ত পদার্থগুলো, তাহলে সেখানে কিডনি পাথর হতে পারে, অথবা কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। Similarly, when the toxins get deposited in the liver or gallbladder, they may create a fatty liver or gallbladder stones. একইভাবে যদি লিভারে যায় অথবা গল ব্লাডারে যায়, তাহলে সেখানে পাথর তৈরি করতে পারে। And when the toxins get deposited in the brain, then they will create diseases like Parkinson's disease or Alzheimer's disease. এবং এই বিষাক্ত পদার্থগুলো যদি মগজে বা মস্তিষ্কে গিয়ে জমা হয়, তাহলে পার্কিনসন্স অথবা অ্যালজাইমারের মতো মস্তিষ্কের কিছু রোগের দেখা দিতে পারে। And when the toxins get deposited in our blood vessels, then the blood vessels become narrow, and because of that, the heart has to pump blood with higher force, so that causes blood pressure. এবং এই বিষাক্ত পদার্থগুলো যদি আমাদের ধমনী শিরাতে গিয়ে জমা হয়, তাহলে আমাদের শিরাগুলো রাস্তা ছোট হয়ে যায়, এবং সে ছোট রাস্তা দিয়ে ব্লাড নেওয়ার জন্য হার্টকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক পাম্প করতে হয়, এবং এই পাম্পের কারণে দেখা যায় ব্লাডের প্রেসার অনেক বেড়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপ দেখা যায়। And when the same toxins get deposited in the pancreas, so the pancreas is not able to produce enough insulin to digest the sugar, so we will have more sugar in the blood and we will have diabetes. তো এবং শরীরের বর্জ্য পদার্থগুলো বা বিষাক্ত পদার্থগুলো যদি আমাদের অগ্নাশয়ে যায়, প্যানক্রিয়াসে, তো সেখানে দেখা যাচ্ছে কি প্যানক্রিয়াসে জমা হওয়ার ফলে সুগার যেটা শোষণ করবে সেই পদার্থটার নাম হচ্ছে ইনসুলিন। ইনসুলিন কমে যায় এবং এর মাধ্যমে ডায়াবেটিস দেখা যায়। So the main focus of the Ayurvedic healing system should be to clean the body internally by removing the toxins from inside the body. তো আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মূল বিষয়টা, আয়ুর্বেদিক নিরাময়ের যে মূল বিষয়, সেটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণভাবে শরীরকে বিশুদ্ধ করা, যেখানে এখানে যে বিষাক্ত পদার্থগুলো আছে সেগুলো বের করে দেওয়া। Okay, so so that means when we are taking this kind of treatment, Ayurvedic treatment, it is not enough just to take medicines. We also have to eat the right kind of diet and follow the right kind of lifestyle as recommended in the Ayurvedic scriptures. তো আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র ওষুধ গ্রহণ করাটাই মূল বিষয় নয়, এছাড়া আমাদেরকে ঠিকঠাক খাবার খাওয়া দরকার এবং ঠিকঠাক জীবন প্রণালী মান্য করতে হবে। Okay, I will just give a few examples. So, for example, after eating food or eating prasadam, if you immediately drink cold water or take any cold item, then
the digestive fire inside our body will reduce, and the digestion will become very weak. তো একটা বিষয় বলি, তা আমরা যখন খাবার খাই তখন সে খাবার খাওয়ার ঠিক সাথে সাথে যদি আমরা কোনো ঠান্ডা কিছু খাই, তখন দেখা যাবে কি আমাদের যে জঠরাগ্নি আছে, যেটা খাবারকে হজম করে, সেটা খুব আহ, দুর্বল হয়ে যায় এবং আমাদের শরীরের ইমিউনিটি মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা যে আহ শক্তি সামর্থ্য, এটা কমে যায়। So generally it is not a good idea to drink water or have any cold item like ice cream just immediately after food. তো ঠিক খাবার খাওয়ার পর পরেই কোনো ধরনের জল অথবা ঠান্ডা কোনো কিছু যেমন আইসক্রিম খাওয়া ঠিক নয়। So because if we have any cold items immediately after food, then the digestive system will become weak, and then the if we eat any cold item or drink cold water immediately after food, then the food will not digest properly, and that food will become into different parts of the body and create new diseases. তো আমরা ঠিক খাবারের পরপরে যদি কোনো ঠান্ডা কিছু খাই, সেটা খাবার হোক বা পানীয় হোক, তাহলে আমাদের হজমটা ঠিক মতো হবে না। আর যেটা খেয়েছি সেটা হজম না হয়ে উল্টো আরো বিষক্রিয়ায় বিষাক্ত দ্রব্যে পরিণত হবে এবং তার বিষাক্ত যে নির্যাস সেটা আমাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চলে যাবে এবং বিভিন্ন অংশে রোগের সৃষ্টি করবে। So if we want to drink water after food, immediately after food, then we should drink hot water, because hot water will increase the digestive fire and improve the digestion, and thereby it will reduce the chance of getting diseases. তো যদি আপনার খাবারের পরপরে জল খেতেই হয়, তাহলে গরম জল খান, গরম জল পান করুন এবং এই গরম জল পান করলে উল্টো আপনার হজম প্রক্রিয়া যে আগুন সেটা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার সেটা হজমে আরো সাহায্য করবে এবং এর ফলে আপনি কোনো ধরনের রোগে আক্রান্ত হবেন না। And also it is not a good idea to have heavy food or meals after sunset, after 6 in the evening or after sunset, because after sunset the digestion becomes weak, because the sun is responsible for our digestion. So when after sunset the digestion becomes weak, so any food that you eat after sunset will not be digested properly. এবং আরেকটা বিষয় হলো, আমাদের কোনো ধরনের ভারী খাবার সূর্যাস্তের পরে খাওয়া ঠিক না, কারণ আমাদের খাবার হজমটা সূর্যের উপর নির্ভর করে, যতক্ষণ সূর্য ততক্ষণ হজম। তো সূর্য ডুবে গেলে এরপরে আমাদের আর কোনো ধরনের ভারী খাবার খাওয়া ঠিক হবে না। ভারী খাবার খেলেই সেটা আর ঠিকঠাক হজম হবে না। And also it is not good to have raw food and cooked food together. For example, if you are taking some cooked prasadam, along with that you are taking some salad also with raw vegetables, so that will not digest, the raw vegetables will not digest properly. So the raw vegetables, the salad has to be taken separately 1 hour before the food, before the meals, so that it is digested properly. এরপর আরেকটা বিষয় হলো, আমাদের রান্না করা খাবার আর কাঁচা খাবার একসাথে খাওয়া ঠিক না। যেমন আমরা যখন খাবার খাই এর সাথে যদি সালাদও খাই, সালাদ তো রান্না করা না, এটা কাঁচা। এটা একসাথে খেলে আমাদের হজমের ব্যাঘাত ঘটবে। তো আমরা যদি কখনো কাঁচা কিছু খাই বা সালাদ যদি খেতেই হয় তাহলে 1 ঘন্টা আগে খান, রান্না করা খাবারের 1 ঘন্টা আগে খান। So the same rule is for fruits also. So we should not have fruits also along with meals. So fruit also should be taken at least 1 hour before meals. একই বিষয় ফলের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ফলমূল খাওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু সেগুলো রান্না করা খাবার না, তো যখন আমরা রান্না করা খাবার খাবো, দৈনন্দিন যে 3 বেলার আহার বা যত বেলা হোক,
সেগুলোর আগে আমরা 1 ঘন্টা আগে, অন্তত 1 ঘন্টা আগে ফল খাবো। ফলমূল এগুলো খেলে 1 Okay, so ঘন্টা the আগে। minimum gap is what? Yeah, the minimum gap is 1 hour, but it is better to leave a bigger gap of at least 2 hours for proper full digestion. তো খাবারের যে গ্যাপ, কাঁচা খাবার আর রন্ধন করা খাবার, রান্না করা খাবার, এর গ্যাপটা অন্তত 1 ঘন্টা থাকা চাই। আরো বাড়ানো উচিত, 1 ঘন্টারও বেশি হলে আরো ভালো হয়। Mhm. So also generally, if we are eating food that is rice, chapati, and sabji, full meals uh, at 9 o'clock, for example, in the morning, then we should leave at least 5 hours gap. The next meal should be at 2 o'clock or 2:30 in the afternoon, so that 5 to 6 hours the meal will digest properly. এরপরের বিষয় হলো আমরা যখন একটা খাবার খাবো, এরপরে আরেকটা খাবারের গ্যাপ নিয়ে, যেমন সকালের খাবারটা যখন আমরা 9টায় খাবো, এরপরের খাবারটা কমপক্ষে 5 ঘন্টা পরে খাওয়া দরকার। যেমন 9টায় খেলে আমরা সে খাবারটা 2টো বা 2:30 করে খেতে পারি, দুপুরের খাবারটা। তাহলে মাঝখানে 5 ঘন্টা গ্যাপ থাকবে। 5-6 ঘন্টা গ্যাপ থাকলে খাবারটা ঠিকঠাক ভাবে হজম হতে পারে। So, and it is not advisable to eat in between the meals in this 5 to 6 hours gap. Like, for example, in this 5 to 6 hours, if we eat some samosa or kachori or some heavy items here and there, eat some snacks in between, it will make the digestion process very difficult. It will spoil the digestion process, because the previous food will still be digesting, and in the meanwhile, if we eat something in between, then that food has to wait for many hours in the digestive system to get digested, so that will become toxic. That will create toxins in the body. তো এরপর আমরা যখন সকালের খাবারটা খাবো, এরপর মানে দুটো খাবারের মধ্যে 5-6 ঘন্টা গ্যাপ অবশ্যই থাকতে হবে, এবং এর মাঝখানে আর কিছু খাওয়া ঠিক হবে না। যেমন আমরা অনেক সময় দেখা যায় কি, সকালের খাবার খেলাম, দুপুরের খাবারের আগে মাঝখানে হয়তো সমোসা বা এরকম আরো কিছু ভারী খাবার খেয়ে ফেলি। এটা যদি হয়, এরকম যদি খেয়ে ফেলি, তখন আমাদের তো অলরেডি 9টায় যে খাবারটা খেয়েছিলাম সেটার হজম প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, এবং এর মাঝখানে যদি আমরা কোনো খাবার খাই, তাহলে ওই খাবারটাকে আবার আরো অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করতে হবে হজম হওয়ার জন্য। আর সেটা অতক্ষণ ওয়েট না করবে না, তো দেখা যাবে কি ওটা বিষাক্ত পদার্থে পরিণত হয়ে যাবে। So generally in young age the digestive system will be stronger, so the body will be able to withstand all this. But as we grow older, the digestion slowly becomes weaker, so then we have to be more careful with all these things. তো সাধারণত তরুণ বয়সে বা যুবক বয়সে আমাদের হজম শক্তি ভালো থাকে, যার কারণে এরকম উল্টাপাল্টা করলেও শরীর কোনো রকমে মানিয়ে নেয়। কিন্তু যখন বয়স হতে থাকে, তখন আমাদের শরীরে যে হজম শক্তি অনেক দুর্বল থাকে, তখন সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এগুলোকে মানে অবশ্যই মেনে চলতে হবে, মেনে চলতে হয়। And if you have to eat anything in between the meals, if you are feeling hungry, then you can take fruits or salad or some very light, easy to digest, some very light item like this. তো যদি আপনার এই দুটো খাবারের মধ্যে মাঝে যদি ক্ষুধা লেগে যায়, তাহলে আপনি কিছু হালকা খাবার খেতে পারেন। হালকা খাবার বলতে কিছু ফল, সালাদ, এই ধরনের কিছু। And if you want to drink water, that is normal water. If you can, so hot water you can drink immediately after food. But if you want to drink a normal cool water, then drink it at least 1 or 1.5 hours after the food. তো যদি এবার আসি জলের বিষয়ে, গরম জল হলে আপনি সাথে সাথে খেতে পারবেন, আপনার খাওয়ার সাথে সাথে আপনি গরম জল খেতে পারবেন। আর যদি নর্মাল জল খেতে হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে খাবারের 1 ঘন্টা, তবু 1 hour or more. Yeah, 1.5 hours is best, Prabhu. তো কমপক্ষে 1 ঘন্টা পরে আপনি নর্মাল জল খেতে পারবেন, because after 1.5 hours the food inside the body, it will get converted into
a rasa, that is a type of semi-solid juice kind of form, and for that it requires lot of water. So at that time, after 1.5 hours after food, if we supply the water by drinking water, normal water, cool water, then it will help the body in better digestion. হুম। তো আমরা যখন খাবার খাই এর 1 ঘন্টা পরে গিয়ে আমাদের খাবারটা আহ যেভাবে খাচ্ছি তার থেকে আরো তরল হয়ে যায়, মানে আরেকটু পাতলা হয় এবং মানে অর্ধেক ঘন থাকে আর কি। মোটামুটি এ, মানে কর্দমাক্ত হলে যেরকম হয় সেরকমই হয়ে যায়। তো তখন আমাদের জলের অনেক প্রয়োজন হয়। তো তখন আমরা যদি জলটা খাই 1 ঘন্টা পরে করে, তখন সেটা আমাদের হজমে আরো সহযোগিতা করে। Mhm, mhm. Okay. So uh, generally, a lot of diseases are caused because we are not generally drinking sufficient water. তো আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে রোগগুলো হয় এর কারণ হচ্ছে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করি না। Mhm. So in Bhagavad Gita 17th chapter, according to Bhagavad Gita 17th chapter, the food in the mode of goodness will be juicy, fatty, and wholesome food. Uh, and that will increase or prolong the duration of life, and it will reduce the diseases. তো ভগবদ গীতায় ভগবান বলেছেন আয়ু সত্য বলা আরোগ্য স্নিগ্ধ, মানে সত্ত্বগুণের খাবারের যে গুণাবলীগুলো দিয়েছেন, যে এগুলো আমাদের আয়ু বাড়ায়, বল বাড়ায় এবং আরোগ্য বৃদ্ধি করে, রোগমুক্ত থাকতে সাহায্য করে। Mhm. So the first word in that for the criteria for food in mode of goodness, the first criteria is that the food should be juicy. That is, there should be lot of water in the food. তো সত্ত্বগুণী খাবারের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এই খাবারটি অত্যন্ত সরস হবে, জুসি, মানে জলের পরিমাণটা একটু থাকবে, মোটামুটি থাকবে। Mhm. So for example, fruits and vegetables generally have a lot of water in them. তো প্লিজ রিপিট। So for example, fruits and vegetables generally have a lot of water in them. তো সাধারণত ফল এবং আমাদের সবজি সেগুলোতে জলের পরিমাণটা বেশিই থাকে, প্রচুর পরিমাণে জল থাকে। And yeah, and even generally, even rice and dal has a lot of water in it. এমনকি আমাদের চাল এবং ডাল এগুলোতেও জলের পরিমাণ অনেক থাকে। Mhm. So generally chapati has got less water. So generally when we eat chapati, then we should eat more dal also, and also drink more water generally. কিন্তু যখন আমরা চাপাতি মানে রুটি যখন খাবো তখন আমাদেরকে ওগুলোতে জলের পরিমাণ কম থাকে। তো তখন আমাদের এর সাথে সাথে জল বেশি করে জল জল মানে এর সাথে ডাল খাওয়া যেতে পারে বা জল খেতে পারে। Mhm. So generally our body is made up of 60 to 75% of water. আমাদের শরীরে সাধারণত 60 থেকে 70 পর্যন্ত 70 ভাগ পর্যন্ত জল থাকে। Mhm. So similarly, our food should also have at least 60 to 75% of water. একইভাবে আমাদের খাবারের মধ্যে 60 থেকে 70 ভাগ পর্যন্ত জলের পরিমাণ থাকা চাই। Mhm. So if we are eating some food like samosa or kachori or bread, which has got very less water, then we have to drink a lot of water to compensate for that. তো যখন আমরা সমোসা বা কচুরি অথবা রুটি বা পাউরুটি খাবো তখন কিন্তু আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে, যাতে করে, কারণ এগুলোতে জলের পরিমাণ খুব কম থাকে। তো সে কারণে যাতে জলের ঘাটতি দেখা না দেয় সেটা পূরণ হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে। Mhm. So immediately after the food, we may have to drink more hot water, and after about
1.5 hours, we have to drink lots of water to compensate for any dehydration. তো জল যখন পান করতে হবে, যদি সেটার সাথে সাথে পান করি তাহলে গরম জল, আর 1 ঘন্টা পরে হলে আমরা স্বাভাবিক জল পান করতে পারবো। And you can also drink normal water about 45 minutes or 1 hour before food. এছাড়া খাবার গ্রহণ করার 45 মিনিট আগেও স্বাভাবিক জল পান করা যাবে। So generally, why so much of water is important is because water generally helps in cleaning up the body internally by washing out or flushing out the toxins. তো আমাদের শরীরে জলের পরিমাণ এত এত গুরুত্বপূর্ণ কেন জলের বিষয়টি? কারণ এই জল আমাদের শরীরটাকে পরিষ্কার করতে, ভিতর থেকে আমাদের শরীরটাকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে অনেক। So just like we use water to wash our body externally by taking baths, and we also use water to wash our house, to clean our house. So similarly, we need to drink lot of water to wash and clean the body internally by removing all the toxins. আমরা যেভাবে আমাদের শরীরের বাইরের অংশটা পরিষ্কার করতে জল ব্যবহার করি, ঘর পরিষ্কার করতে জল ব্যবহার করি, একইভাবে আমাদের শরীরের ভেতরে পরিষ্কার করতে, ধুয়ে মুছে একদম সাফ করতে জলের পরিমাণ অনেক বেশি থাকা প্রয়োজন। So water is a very important cleaning agent for washing out the toxins, and thereby it will reduce the chances of getting disease. তা আমাদের শরীরে যে বিষাক্ত দ্রব্য বা বিষাক্ত যে নির্যাসগুলো, সেগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য জল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এটা জল আমরা যত বেশি পরিমাণে খাবো, পান করব, শরীর বিষমুক্ত থাকবে এবং আমাদের রোগবালাইয়ে আক্রমণ হওয়ার যে আশঙ্কা বা সম্ভাবনা সেটা কমে যাবে। Okay. Another very nice and very effective way of removing toxins from the body is by fasting. তো আমাদের শরীরের বিষক্রিয়া দূর করার আরেকটা উপায় হলো উপবাস করা। So because when we are doing fasting, then we are actually giving rest to the digestive system, and it is able to remove and clean all the toxins from our body, so that thereby the diseases will start healing more quickly. We'll start recovering from diseases more quickly. তো আমরা যখন উপবাস করি তখন আমাদের যে হজম প্রক্রিয়া সেটা বিশ্রাম নেয় এবং আমাদের শরীরটাকে বিষমুক্ত করার যে কাজটি সেটা অনেক তাড়াতাড়ি করা যায়। এর ফলে আমরা যদি কোনো রোগে আক্রান্ত থাকিও সেটা থেকে আরোগ্য লাভ করাটা অনেক তাড়াতাড়ি হয়। So of course there are different levels of fasting. So one is nirjal fast without water, and then another is like fasting only with water, or otherwise fasting with water and fruits. তো বিভিন্ন ধরনের উপবাসের ধরন আছে। কিছু উপবাস আছে নির্জলা, আবার শুধু জল খেয়েও উপবাস করা যায়, আবার জল এবং ফল এভাবেও এগুলো গ্রহণ করেও উপবাস করা যায়। Okay, so if you can once in 2 weeks, like during Ekadashi, so if we can do a fast with just water and fruits and some little vegetable, so that will be also be very good for our health. তা আমাদের 15 দিন পর পর যে একাদশী আসে, মাসে 2টো একাদশী, সেগুলো যদি আমরা জল, ফল এবং কিছু সবজি গ্রহণ করে থাকি তাহলেও সেটা আমাদের অনেক উপকার করবে। So sometimes in very severe cases, even 2 or 3 days of severe diseases, even 2 or 3 days of fruit and water fasting helps a lot. Even please repeat, Prabhu. Sometimes in the case of very severe diseases,
even 2 or 3 days of fasting on fruits and water helps a lot. এমনকি কোনো মারাত্মক রোগ যদি হয় Mm. সেক্ষেত্রে যদি কেউ 2-3 দিন অন্তত জল এবং ফল খেয়ে ফল গ্রহণ করে যদি উপবাস করে, শুধু জল আর ফল খাবে, তাহলেও তার তাড়াতাড়ি ওই রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে। So, for example, my father developed a very serious autoimmune problem, where autoimmune disease, where he had severe boils all over his skin, and water was coming out of the boils, and he had burning sensation all over the skin, burning sensation, pus and infection all over the skin in his body. আমার বাবার ক্ষেত্রে যেটা একটা এরকম একটা মারাত্মক রোগ হয়েছিল, তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ফোসকা বা ফুসকুড়ির মতো হয়েছিল এবং তা দিয়ে জল বের হতো এবং সেগুলো অনেক জ্বলতো, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ফোড়ার মতো হয়ে গিয়েছিল। এবং so at that time, if somebody would have seen him, they would have thought that his skin looked like as though he had a fire accident. It was that bad. তো এভাবে তার ফোড়া উঠতে উঠতে এবং সেখানে পানি পড়তে পড়তে এমন অবস্থা হয়েছিল, লোকেরা মনে করতো তার মনে হয় কোন ধরনের অগ্নিকাণ্ড বা অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে, দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। So then we put him on 3 days of fruit and water fasting, and we gave him 3 Ayurvedic medicines. তো তার বেলায় আমরা কি করেছিলাম, তাকে 3 দিনের শুধু জল এবং ফলের উপবাস করতে দিয়েছিলাম এবং কিছু আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা দিয়েছিলাম। And after 3 days, 70% of his boils in the skin were gone. তো 3 দিন পর তার শরীরের 70% যে ফোড়ার মতো ছিল সেগুলো চলে গিয়েছিল। But now, suppose if he had not done that fruit fasting, if he had only taken those Ayurvedic medicines, then it would have taken more than 1 month for him to recover from that severe disease. তো যদি উনি কোনো ধরনের উপবাস না করতেন, শুধু আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নিতেন, তাহলে সেটা তার আরোগ্য লাভ করতে 1 মাসেরও বেশি সময় লেগে যেত। So once my brother-in-law, he developed a problem of gout, where a lot of uric acid accumulates in the knee joint, and it created severe pain, and he was not able to get out of bed. Uric acid, Prabhu? Yeah, uric acid. Actually, it is a kind of waste toxin in the body, and when too much of uric acid gets accumulated in the knees, then it produces severe joint pain. It is called gout. So then sometimes the person has a lot of difficulty walking. তো আমার একজন শ্যালক, তার ক্ষেত্রে কি হয়েছিল, তার যে হাঁটুর মধ্যে অনেক ইউরিক অ্যাসিড জমা হয়ে গেছিল, এবং এই ইউরিক অ্যাসিডটা হচ্ছে এমন একটা পদার্থ, সেটা যেখানে জমা হবে সেখানেই ব্যথা শুরু হয়ে যাবে, সেটা হাঁটু হোক, হাতের গোড়া হোক, কোমরে হোক, যেখানে হোক। তো হাঁটুতে তার এরকম অনেক পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড জমা হওয়ার ফলে সে একদম হাঁটতেই পারছিল না, হাঁটুতে প্রচুর ব্যথা হয়েছিল। So my brother-in-law got this problem, and then one fine day it was so severe that he was not able to get out of bed. It was the knee was paining so badly. তো তার এরকম প্রবলেম হয়েছিল এবং এই রোগটা এত বেশি মারাত্মক হয়ে গিয়েছিল যে সে বিছানা থেকে উঠতে পারছিল না, সে একদম দাঁড়াতেই পারছিল না হাঁটুর উপর ভর দিয়ে, এবং অনেক কষ্ট হচ্ছিল তার। So then one day he did 1.5 days fasting with fruit juice and vegetable juice, that is white pumpkin juice and carrot juice and fruit juice. How many days, Prabhu? 1.5 days. তো তিনি মাত্র 1.5 দিন একটা উপবাস করেছিলেন। সেই উপবাসে শুধুমাত্র তিনি সেই মিষ্টি কুমড়া, সাদা মিষ্টি কুমড়ার জুস, গাজরের জুস এবং কিছু ফলের জুস নিয়েছিলেন।
and after that his pain reduced a lot and he was able to walk after that. এবং এরপরে এগুলো করার পর এই 1.5 দিন পর তার ব্যথা কমে গিয়েছিল এবং সে আবার হাঁটতে সক্ষম হয়েছিলেন। Mhm. Mhm. So after that, of course, it took some more time. It took another 1.5 months for him to completely get cured. But at least in the initial 3-4 days, at least more than half of his problem was reduced. এরপরে তিনি প্রায় 1 মাস আগে পিছে তিনি ভালো হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু 3 দিনের যে প্রথম 3 দিনে তিনি অর্ধেকেরও বেশি ভালো হয়ে গেছিলেন। So, so these are just a few concepts that I have given here, which will generally help in speeding up the healing whenever you have whenever some diseases come. তো এটা হলো মূল বিষয় যেটা আমি এখন বললাম। এগুলো কোনো যদি কারো যদি কোনো রোগ থাকে, সেই রোগটা থেকে মুক্ত হওয়ার গতিটাকে আরো বাড়াবে, খুব স্পিড বাড়াবে, যাতে সে তাড়াতাড়ি রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে। Mhm. Okay, so of course, since today is like the first session for many participants, I think many participants are coming for the first time. So that is why I have given a few basic concepts. তো প্রথম দিনেই এখানে অনেক অংশগ্রহণকারী আছে। প্রথম দিনেই এতগুলো অংশগ্রহণকারী, এটা একটা বড় বিষয়। এতজন দেখে আমি এজন্য অনেকগুলো বেসিক বিষয় এখানে আলোচনা করলাম। Yeah, so of course there are still many more concepts to be covered, but since today was the first time for many people, I have just given a few basic things. যদিও এছাড়া আরো অনেক কিছু আছে বলার, তো যেহেতু আজকে প্রথম দিন, সেজন্য আমি কিছু মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। Mhm. So also Rajeshwar Prabhu had requested me to give a few examples, so that was the reason I just gave examples from my own family. So I know also know there is one cancer patient here who has been doing some regular fasting and dieting and also some Ayurvedic medicines, and she has been gradually improving for the last 6 months now. So he or she is present here? No, she is not present here right now. তো আমি আমার যেহেতু রাজেশ্বর প্রভু বললেন আমাকে কিছু ব্যবহারিক উপমা বা উদাহরণ দিয়ে বলার জন্য, তাই আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্যদের উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে এখানে কথাগুলো বললাম। এছাড়াও আমার আরেকজন রোগী আছে, তিনি একজন ক্যান্সারের রোগী। তো তিনিও আমার এই চিকিৎসার অধীনে আছেন এবং আরোগ্য লাভের দিকে আগাচ্ছেন। So if we generally follow this kind of strict diet and this lifestyle, then whatever Ayurvedic or homeopathic medicines we take, they will have much better effect and we can recover more fast. তো যদি আমরা এই এখন যে নিয়মগুলো বললাম সেগুলো যদি আমরা অনুসরণ করি খুব দৃঢ়ভাবে, মানে কঠিন ভাবে, কি বলে নিষ্ঠিক ভাবে, তাহলে আমরা যে ওষুধই গ্রহণ করি না কেন, সেটা আয়ুর্বেদিক হোক বা হোমিওপ্যাথিক হোক, সেটা খুব ভালো কাজ দেবে। Okay, and also Rajeshwar Prabhu had requested that maybe I can give a brief comparison of the approach of modern medicine and traditional Ayurvedic healing system. রাজেশ্বর প্রভু আমাকে এটাও অনুরোধ করলেন যাতে আমি আধুনিক যে চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং প্রচলিত মানে পূর্বের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা তার মধ্যে যেন আমি পার্থক্য তুলে ধরি। So generally the modern system of medicine
it is more focused on the symptoms, like if you are having a cold or a fever, or if you are having some heart disease or kidney problem. So generally they are focused more on reducing the symptoms which are troubling us, but they will not remove the toxins from the body. They don't focus on clearing the toxins from the body. তো আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে তারা যে কোনো রোগী হোক না কেন, সেটা যে রোগী হোক, তারা লক্ষণটাকে উপশম করার চেষ্টা করে। কিন্তু লক্ষণটা যেখান থেকে আসে, সেই উৎস, মানে যে টক্সিন বা কি বলবো বিষাক্ত পদার্থ, বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে আছে, সেটাকে দূর করার ক্ষেত্রে তারা কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। Mhm. So let us say, for example, when we are having fever, the fever is because there are too many toxins in the body, and the body is creating the fever in order to burn the toxins. Similarly, when we have loose motions or diarrhea, then again the body is trying to throw out the toxins through the diarrhea, through the loose motions. So when the body is trying to throw out the toxins, the modern medicine will stop, it will immediately reduce the diarrhea, or it will immediately suppress the fever, and it will prevent the toxins actually from going out of the body. তো একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, মনে করুন কারো জ্বর হয়েছে এবং সেই সাথে ডায়রিয়া হয়েছে। তো জ্বর কেন হয় শরীরে? যখন আমাদের শরীরে অনেক বেশি বিষাক্ত দ্রব্য জমা হয়ে যায়, তো সেগুলো পুড়ে ফেলার জন্য জ্বর হয়। সেগুলো যখন শরীর যখন পুড়ে, তখন শরীর উত্তপ্ত হয়। তো এবং সেগুলো শুধু পুড়ে না, ডায়রিয়ার মাধ্যমে, অর্থাৎ পায়খানা দিয়ে সেগুলো শরীর বের করে দেয়। এখন এই মত অবস্থায় কোনো রোগী যদি ডাক্তারের কাছে যায়, বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় ডাক্তার তাকে জোর করে জ্বর কমানোর জন্য ওষুধ দেয় এবং সেই পায়খানা বন্ধ করার জন্য ওষুধ দেয়। তো এতে করে কি হয়, শরীর যে স্বাভাবিকভাবে বিষাক্ত পদার্থগুলো বের করছে শরীর থেকে, সেটা প্রতিহত হয়ে যায়। তো আর বিষাক্ত পদার্থগুলো বের হতে পারে না। এইভাবে শুধু লক্ষণগুলোকেই চিকিৎসা করে আধুনিক ব্যবস্থা। Mhm. So of course, by taking the modern medicine, we will immediately quickly get relief from the fever or the diarrhea or cough or any other problem, but the toxins will still remain inside. So the toxins later on, they will create some other disease, or the same disease later on will come in some other form. হুম। তো যদিও আমরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করলে সাথে সাথে একটা স্বস্তি পাই, রোগ থেকে মুক্ত হই বলে মনে হয়, কিন্তু এতে করে আমাদের শরীরের যে বিষাক্ত পদার্থ, সেগুলো শরীরে থেকে যায়। তো এতে করে দেখা যায় কি, সেই বিষাক্ত পদার্থগুলোই আবার নতুন রূপে নতুন আর একটা রোগ নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হয়। Mhm. Yeah, so each time when we get some problem like fever or diarrhea or cough or anything, if we keep suppressing the symptoms, and if we prevent the toxins from coming out, so then these toxins will accumulate over a period of time, and then they get converted into then they will start creating more chronic diseases, like some liver problems or kidney problems or heart problems after a few years. তো আমরা যদি এই ধরনের উপশমগুলোকে যদি আমরা চিকিৎসা করতে যাই, যেমন কারো কফ হয়েছে তো, বা এরকম কিছু একটা হয়েছে, তো যদি উপশমের চিকিৎসা করি, শুধু শুধু উপসর্গ বা লক্ষণগুলোরই চিকিৎসা করি, তাহলে আমাদের শরীরের বিষাক্ত পদার্থগুলো বের হতে পারবে না, আর সেগুলো পরবর্তীতে আরো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করবে, যেমন হার্টের সমস্যা, কিডনির সমস্যা, লিভারের সমস্যা, বড় বড় রোগ তৈরি করবে। Mhm. So generally, when some garbage or some dirt accumulates in our house, we will immediately sweep and clean the house. So, but if we allow the garbage to accumulate, then that will create a lot of problems and diseases.
সাধারণত আমাদের ঘরে যদি কোনো ধরনের ময়লা আবর্জনা জমে যায়, আমরা সাথে সাথে সেগুলো বের করে দিই, ঘরের বাইরে ফেলে দিই। কিন্তু যদি আমরা সেগুলো ঘরে রেখে দিই, তাহলে দেখা যাবে কি ওখানে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হবে। Mhm. So sometimes, in order to temporarily solve the problem of garbage, sometimes we might move the garbage under the sofa or under the carpet or somewhere, or push it to some corner of the room, so that the house will look clean when the guest arrives. But that is not a permanent solution, because the garbage, the dirt is still there inside the house, and it will create problems later on. তো আমরা অনেক সময় করি কি, ঘরের যদি ময়লা আবর্জনা জমেও যায়, যদি অতিথি চলে আসে, তখন আমরা কি করি, সেই ময়লা বা আবর্জনা গুলোকে কোনো সোফার তলে বা খাটের নিচে, মানে কোনোভাবে এটা দৃষ্টির আড়াল করে ঘরের ভিতরে রেখে দিই। তো এতে করে তো ময়লাটা ঘরের বাইরে যায়নি, এটা তো ঘরের ভিতরে আছে। তো এটা পরবর্তীতে রোগ সৃষ্টি করবে। Mhm. So similarly, if we don't clear the garbage from inside the body, the toxins from inside the body will start, just like we sometimes push the garbage under the sofa or under the carpet. So body will start pushing the garbage inside some organs, like kidney or liver or heart. So that is why we will get kidney stone or heart blockage. So because the body is not able to manage all those toxins, and we are not throwing the toxins out, we are not cleaning the body, I mean, we are not removing the toxins, so that they will get accumulated and the body will store them in different parts, in different organs, and then we will develop diseases related to those organs after many years. তো ঘরের মতো আমাদের এই শরীরেরও একই নিয়ম। ঘরে যেরকম ময়লা আবর্জনা রাখলে অসুবিধা আছে, তো শরীরেও আমরা যদি সেই ময়লা আবর্জনা বা বিষাক্ত পদার্থগুলো যদি আমরা বের না করি, এবং কোনো এইভাবে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি দিয়ে যদি সেগুলো আরো বেশি যাওয়ার রাস্তাটা যদি আরো বন্ধ করে দিই, তাহলে দেখা যাবে কি পরবর্তীতে সেগুলো আমাদের বড় বড় যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেগুলোতে পুশ করবে। কারণ ময়লা যতই জমবে, সেগুলোতে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। এগুলো কিডনিতে, লিভারে, হার্টে, এভাবে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে জমা হতে থাকবে। Mhm. তো এগুলোর পরবর্তীতে ওই ওই স্থানগুলোতে বড় বড় রোগ হবে। Mhm. So generally, modern medicine is good for emergencies, only for emergency, for getting immediate relief. But after that, for cleaning and detoxifying the body, we have to change our diet and lifestyle, and also maybe take some Ayurvedic medicines if required. তো সাধারণত যে আধুনিক যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, সেটা কেবল যেগুলো জরুরি যে চিকিৎসা সেগুলোর জন্য ঠিক আছে, কিন্তু এর পরবর্তীতে শরীরের বিষক্রিয়া দূর করা বা এগুলোর জন্য আমাদেরকে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নিতে হবে। বা এই এই যে ফাস্টিং বা মানে উপবাস থাকা, প্রয়োজন বোধে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা, এগুলো ভালো। So another important difference I wanted to point out between uh, modern medicine and Ayurvedic healing. প্রভু, Hare Krishna, Prabhu. প্রভু, you disconnected for few moments, few seconds. Please repeat. Okay. So okay. So okay, Prabhu. So another important difference I wanted to point out between the approach of modern medicine and the approach of Ayurvedic healing. So now let us say, suppose if you are having a heart disease, let us say the heartbeat is irregular. So generally in modern medicine, they will insert a pacemaker into the heart, regulating the heartbeats. Hare Pacemaker, Krishna, are you able to hear, Prabhu? some noises Yes. See, was for there. example, if there is some pacemaker. আচ্ছা, okay. Yes. So should I repeat the sentence? No, it's okay. তো আরেকটা পার্থক্য বলি, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থার।
মনে করুন কারো কোনো হার্ট বিট ঠিক নেই, মানে হার্ট যে যে মাত্রায় হার্ট বিট করবে, মানে রক্তচাপ বা হার্টের যে স্পন্দন, হৃদস্পন্দন, এটা মনে করুন কারো ক্ষেত্রে অনিয়মিত আছে, রেটটা ঠিক নেই সবসময়, তখন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কি করবে, সেখানে একটা পেস মেকার লাগিয়ে দেবে বা ওইরকম একটা ব্যবস্থা নেবে। Mhm. So, but then there is actually no method for giving some strength to the heart, so that the heart can handle its problems by on its own in the modern medicine. So if the if the heart has got sufficient strength, then and sufficient immunity, then the heart will be able to manage its own SAB, even if there is SAB irregularity in the heartbeat. If the heart has got enough strength, it will be able to manage. But in modern medicine, there is no blood. There is a herb called Arjuna from that Arjuna trees that we saw in that Krishna's Damodar pastime. The bark of that Arjuna tree gives a lot of strength to the heart, according to Ayurveda. হুম। তো আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় হৃৎপিণ্ডকে শক্তি দান করার মতো কোনো ব্যবস্থা তাদের নেই। তারা কেবলমাত্র বাহ্যিকভাবে কিছু সাপোর্ট দিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মতে আহ হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী করার জন্য অর্জুন গাছের যে বাকল আছে, ছাল, সেটা ব্যবহার করার বিধান আছে। দামোদর লীলায় আমরা যে জমল অর্জুন গাছ দেখেছি, সেই অর্জুন গাছের ছাল যদি কেউ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মানে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মতে গ্রহণ করে, তাহলে তার হৃৎপিণ্ড শক্তিশালী হয়। So similarly, in Ayurveda, there are different herbs for giving strength to different organs. Like for lungs, it is tulasi. For heart, it is Arjuna. And for liver and kidney, it is Punarnava. পুনর্নব। Yes, yes. তো এরকম বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাতে এরকম বিভিন্ন ঔষধি উপাদান আছে, ঔষধি দ্রব্য, যেগুলো বিভিন্ন অঙ্গ, এক একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য এক একটা ঔষধি কার্যকরী। যেমন লাংসের জন্য বা ফুসফুসের জন্য তুলসী ভালো, আর তারপরে হৃৎপিণ্ডের জন্য অর্জুন গাছের ছাল অথবা বাকল ভালো। তারপরে লিভার এবং কিডনির জন্য পুনর্নব। পুনর্নব ইজ এ ট্রি অর ক্রিপার? No, it is like it is like spinach, Prabhu. It is like a leafy plant. তো এটা একটা শাকের মতো, It's মানে like it অনেক is like a পাতা। creeper. Yeah, it is like a creeper which grows on the ground and it has lot of leaves. So the leaves are used, leaves and the root they are used. তো পুনর্নব হচ্ছে এটা একটা শাকের মতোই এবং লতার মতোই, যেটা মাটি থেকে উঠে এবং অনেকগুলো পাতা থাকে সেখানে। তো এটা লিভার এবং কিডনির জন্য ভালো। And for generally for purifying the blood and for skin problems, generally neem is good. এরপরে আছে রক্তের জন্য এবং চর্মের জন্য, চামড়ার জন্য, ত্বকের জন্য নিম অনেক ভালো। So generally for this generally there is no provision in modern medicine for giving strength to individual organs like heart or brain, or for giving nourishment to individual organs. But in Ayurveda, we do that also, so that if the individual organs get enough strength, then they will develop immunity to be able to throw out the toxins that are there inside those organs. আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা মতে এভাবে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঔষধি উপাদান আছে, কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাতে সেগুলো নেই। তো আয়ুর্বেদিক এই ঔষধি উপাদানগুলো যখন কেউ গ্রহণ করে, তখন সেই নির্দিষ্ট অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গটি অনেক শক্তিশালী হয়, সেখান থেকে বিষাক্ত দ্রব্যগুলো বের করে দেওয়ার জন্য।
So, so let us say if someone has got Parkinson's disease, where the hands and the different parts of the body will be shaking, so that is actually a brain-related problem. So generally for the brain, Brahmi is a very good herb. So Brahmi mixed with ghee is generally it gives good strength and nourishment to the brain. And with that, if there is any tremor or shaking in the hands and legs due to Parkinson's disease, that shaking will reduce. So Brahmi is a spinach, No, no, no. No, Brahmi is also a leafy plant. leafy It has lot of leaves, leafy so plant. those leaves are used. Yes. তো ব্রেনের ক্ষেত্রে বা মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে যেমন পার্কিনসন রোগ হলে পার্কিনসন রোগের লক্ষণটা হচ্ছে যখন এই রোগটা হয় তখন হাত পা কাঁপতে থাকে, অটোমেটিক্যালি শুধু অনবরত কাঁপতে থাকে সব সময়। তো এরকম So my father was having this. Yeah, yes, Prabhu, you finish. তো এরকম রোগটা যদি হয় তখন ব্রাহ্মী শাক যদি কেউ গ্রহণ করে, ব্রাহ্মী শাক এটা একটা শাক, তো এর পাতাটা যদি কেউ গ্রহণ করে তখন এই যে কাঁপের যে বিষয়টা, যে অবস্থাটা, সেটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। So my father was actually having this problem. His hands and legs were, I mean, especially his hands were shaking, and he was having some difficulty while holding the spoon and eating the food. So we gave him one nasal drop with ghee and Brahmi in it. So after a few days of using it, gradually his hand shaking started reducing, and after 1.5 months, it was much better. It was very good. আমার বাবারও এরকম একটা রোগ হয়েছিল, তার পা হাত পা কাঁপতো, এমনকি সে একটা চামচ ধরলেও সে চামচটাও কাঁপতো। তো আমরা তাকে কি করেছিলাম, তাকে একটা নাকের ড্রপ দিয়েছিলাম। সেই নাকের ড্রপটা বানিয়েছিলাম ব্রাহ্মী শাক আর ঘি দিয়ে, এ দুটোকে মিক্স করে নাকের ড্রপ, প্রয়োজন ন্যাসাল ড্রপ ইট ওয়াজ। Yes, Prabhu, nasal drop. একটা নাকের ড্রপ বানিয়েছিলাম। তো এটা ব্রাহ্মী শাক এবং ঘিয়ের যে জুস বানিয়ে এটা আমরা নাকের ড্রপ বানিয়ে তাকে দিয়েছিলাম, এবং এর কিছুদিনের মধ্যে তার এই রোগ থেকে তিনি আরোগ্য লাভ করতে শুরু করেন। Okay, so now I think we have it's time now. So I have given a few basic concepts. So I am sure a lot of questions will be there related to many diseases. So we also have to discuss some further concepts related to the three doshas in Ayurveda, that is Vata, Pitta, and Kapha. But that we will have to do in some further classes. We may not be able to cover all those concepts today. So today I just gave some basics that will be useful for most diseases. আজকে আমি আয়ুর্বেদ চিকিৎসার বেসিক নিয়ে আলোচনা করলাম, মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি আশা করছি এখানে এর উপর অনেকগুলো প্রশ্ন থাকবে। তো এর পরবর্তীতে আমরা তিনটা দোষ, ত্রিদোষ, কফ পিত্ত বায়ু বা বাত, এগুলো নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তীতে। আজকে এতটুকুই। So, whatever whatever concepts we discussed today, along with that, if we have an understanding of this three doshas, Vata, Pitta, Kapha, then most of the diseases we will be able to manage. তো আজকে আমরা যেগুলো আলোচনা করলাম সেগুলোর সাথে যদি আমরা কফ পিত্ত বায়ুর যে দোষ, ত্রিদোষ, এগুলো সম্পর্কে যদিও ভালো ধারণা রাখি, তাহলে আমাদের অনেকগুলো রোগ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারবো। So for example, I think in the chat somebody was asking about skin problems and piles many devotees are facing. So that is actually a pitta related problem. So pitta means there is like more fire, more heat in the body. So we have to neutralize, control the pitta. So these things, so apart from what we discussed today, some more things will be required to control the balance the pitta dosha in the body. তো কারো যদি ত্বকের সমস্যা হয় এবং সাথে পাইলসের সমস্যা থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তার পিত্তের সমস্যা আছে, অর্থাৎ পিত্ত তার বেশি। পিত্ত মানে হচ্ছে
শরীরে আগুনের পরিমাণ বেশি। তো তার আজকে যে জ্ঞানটি লাভ করেছেন, তার সাথে যদি পিত্তের যে ম্যানেজমেন্ট বা পিত্তের যে ব্যবস্থাপনা, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার যে জ্ঞান, সেটাও যদি তার থাকে, তাহলে সে এটা থেকে সহজে মুক্ত হতে পারে। And generally skin disease is because the excess toxins in the body, they are trying to come out through the skin. There are too many toxins in the blood and they are trying to come out through the skin. So that is why we generally have these rashes and patches and skin related problems. তো ত্বকের সমস্যা বা চর্মরোগ হওয়ার মূল কারণটা হচ্ছে তার রক্তে হয়তো অনেক দূষণ আছে বা বিষাক্ত পদার্থ জমে আছে, সেগুলো চামড়ার মধ্যে দিয়ে বেরোতে চাচ্ছে। এ কারণে কোষপাসরা, একজিমা বা এগুলা যা যা কিছু হয় আর কি, চর্মরোগগুলো হয়। So for specific diseases, it is difficult to discuss everything in today's class because some more concepts are required. But I just wanted to know if there are any questions related to today's class, like whatever I explained today. If there are any questions related to that, so that I will address today. And then if there are any specific problems which also require some additional knowledge, so I think that I can cover further concepts in the further classes. তো আজকে আমি Like কিছু for example, this no, like for example, this skin disease and piles and all, it requires some knowledge of pitta dosha also. So which maybe which I can cover in the further classes. But so whatever is related to whatever I covered today, related to that, if there are any questions, that I will explain today. ওকে, তা আজকে আমি যা আলোচনা করলাম তার উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন নেব। হয়তো এই আলোচনা থেকে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না, কারো কারো কিছু বিশেষ প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমাকে পরে দিতে হবে। কারণ কেউ যদি আমাকে এখন পাইলস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তো তার পিত্ত সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। তো আজকে তো পিত্ত সম্পর্কে আলোচনা করিনি, সে কারণে এই প্রশ্ন আজকে দিতে পারবো না। তো আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, সেই প্রশ্নগুলো আমি নেব, এবং যেগুলোর জন্য আরো কিছু জানা প্রয়োজন আছে, যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে গেলে আরো কিছু ডিসকাস করার প্রয়োজন আছে আজকে ক্লাসের বাইরে, সেগুলো আমি পরবর্তী যখন ক্লাস হবে তখন সেগুলোতে আমি সেগুলোর উত্তর দিব। তো and also what I wanted to say is that so also what I wanted to say is that even learning about vata pitta kapha, it is quite easy. It is not very complicated. You don't require any big medical knowledge. So in the further classes we can cover those concepts also, and it will be covered in a very easy to understand manner. তো কফ পিত্ত বায়ুর যে নিয়ন্ত্রণ সে সম্পর্কে জ্ঞানটা এত বেশি কঠিন না, খুব সহজেই। এর জন্য আমাদেরকে অনেক অত বড় মেডিকেল কোনো পড়াশোনা করতে হবে না। আমরা খুব সহজে আরেকটা ক্লাসে, পরের ক্লাসে এই তিনটা সম্পর্কে জেনে যেতে পারবো। Prabhu, I have 2 questions in my hand. Yes, Prabhu. It's about milk. When to Okay. drink milk? Before meal or after meal? And it should be hot, or can we take it cold? Okay. So yeah, that is a very important question, because milk is something which most devotees take, because Prabhupada has also talked about the importance of milk. So that is a very important question. Generally, milk should always be taken hot, and the best time to take milk is in the night. Either you can take milk alone, or you can add some spice like a little bit of turmeric and
some ginger powder and some cinnamon or something like that. So there's a few spices. So it is better to take milk alone in the night along with a few spices if required. But it is not advisable to take milk along with food, either before food or after food. Both ways, it is not good. In fact, if we take milk along with food, then the milk will not digest properly and it will create toxins and it will create diseases. So I missed few seconds. I missed your last sentences. Okay, I okay. was I'll repeat suddenly again. logged out. Okay, okay. So the best time, milk should always, we should always drink milk hot, and it should be the best time to drink milk is in the night. Uh, and you can take milk along with some spices. You can add some turmeric or a little ginger powder or some little cinnamon to milk. So milk with a few spices is okay. But generally, milk should not be combined with food. It should not be taken before food or after food during the daytime. It should be taken separately at night. So if we combine milk with food, then the milk will not digest properly and it will create more diseases. তো আমরা প্রশ্নটা ছিল দুধ কখন খাবো, আগে না পরে অথবা ঠান্ডা নাকি গরম? তো প্রভু বলছেন এটা সবসময় গরম খেতে হবে এবং রাতে খেলে ভালো, এবং এর সাথে কিছু মশলা বলতে যেমন হলুদের গুঁড়ো অথবা সিনেমান মানে দারুচিনি, লং এগুলো দিয়ে খাওয়া যেতে পারে। এবং কখনোই খাবারের আগে বা পরে খাওয়া যাবে না, দিনের বেলায় তো নয়, রাতে, এবং সেটা আলাদা করে খেতে হবে। কোনো খাবারের সাথে যদি খাই আগে বা পরে, যেভাবেই খাই, সেটা বিষক্রিয়া তৈরি করবে, এটা হজম হবে না, উল্টা আরো এটা নিজে একটা বিষ হয়ে যাবে। And you can also take milk along with ghee. Ghee can also be added to milk. That is also very good. এবং এর সাথে ঘিও রাখা যাবে, ঘি মিশিয়েও এই দুধ গ্রহণ করা যাবে, এটা ভালো। তবে another question, if we get fat in our belly, so what to do in this case? I don't know, is it related to your discussion today? Your voice is breaking, Prabhu. Oh, if we get fat in our belly and our belly becomes larger, what to do in this case? Okay, so whatever principles I discussed today, that will that if you take cow urine, that is gomutra, distilled gomutra, with warm water in the morning on empty stomach regularly, so that is very good for reducing fat and reducing weight. So what distilled gomutra means, refined or rough? Actually that yeah, distilled distill means distillation, you know, na? Without any processing, as it is. Okay, see, distillation, okay, in distillation means like they will heat up the gomutra, and then the vapors that come, they will condense it and then make that into a liquid again. So you will get it in some many ISKCON temples in India generally have it. That means distilled means liquefied. Not immediately after. Okay, after in one sense the you urine. can say okay, purified or refined. Okay, purified cow urine you can say. Okay. It is like, okay, you heat up the liquid, like you heat up the cow urine, and then the vapors that come out,
you will you separate it, and then you again convert that vapor into liquid. So then that cow urine becomes purified. Okay, in one sense you can say purified cow urine. So Okay. that one, it is very good for reducing weight and reducing fat in the body. Gomutra plus what? Should we add anything with Gomutra, Prabhu? ওকে, প্রভু যতটুকু বলেছে আমি ততটুকুই বলি। তো প্রশ্নটা ছিল, কারো পেটে যদি চর্বি জমে এবং পেট একটু স্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে যায়, তখন কি করণীয়? তো প্রভু বলছেন গোমূত্র গ্রহণ করা যেতে পারে। এটা প্রভু বলেছেন আমরা প্রথমে যেভাবে ডিসকাস করেছেন, প্রভু যেভাবে আলোচনা করেছেন, সেটা ফলো করলে উপকার পাওয়া যাবে। এছাড়া অতিরিক্ত হিসেবে গোমূত্র গ্রহণ করা যেতে পারে। গোমূত্র মানে সাথে সাথে গোমাতা প্রস্রাব মানে মূত্র ত্যাগ করার পরে সাথে সাথে না, এটা একটু প্রসেসিং এ আমাদের ইসকন মন্দিরগুলোতে পাওয়া যায় গোমূত্র। এটা প্রসেসিং করা, একটু ওখান থেকে বাষ্প করে ভাবটা তুলে ফেলে এরপরে আর একটু মানে পিউরিফাইড পরিশোধিত গোমূত্র এক কথায়, সেটা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে করে পেটের চর্বি কমে যায়। Okay, so in some ISKCON temples, you can ask for Gomutra Ark, ARK, Ark. That is Go-ark. Gomutra Ark is distilled Go-ark. cow urine. Na, Go-ark, correct. তো আমাদের ইসকন মন্দিরগুলোতে ভারত থেকে আসা গোয়ার্ক বোতলের নাম হচ্ছে গোয়ার্ক, GOARK, গোয়ার্ক মানে গোমূত্র। তো গোয়ার্ক নামে একটা বোতল পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে গোমূত্র, এটা পরিশোধিত গোমূত্র, ওটা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রভুজি, shall we add anything with this goark? No, not required. See, for some severe cases, generally you can add some herbs along with Goark for improving the effect, getting very fast effect. Can we take goark directly from the bottle? No, you have to mix it with warm water. Generally, if you take directly, it will be very strong. So it is better to mix with 1 teaspoon of Goark with 1 glass of warm water. 1 glass. তো প্রভুকে প্রশ্ন করেছিলাম যে এই যে গোমূত্র বোতল থেকে ডিরেক্টলি খাওয়া যাবে কিনা। প্রভু বলছেন না, 1 চামচ গোমূত্রের সাথে 1 গ্লাস জল, নরমাল জল। No, warm water, Prabhu. গরম জল, সরি, দুঃখিত আমি। উষ্ণ জল, এতে 1 চামচ গোমূত্র, ওই বোতল থেকে 1 চামচ গোমূত্র 1 গ্লাস গরম জলে খাওয়া যেতে পারে। সরাসরি খাওয়া যাবে না, সরাসরি এটা অনেক তীব্র থাকে। Yeah, and another important thing, Prabhu, this whatever gomutra or cow milk or ghee, whatever, anything from cow that we are taking, it should be from that indigenous desi cow. It should not be from some hybrid cow. So what I will do is I will send some pictures of how desi cow and how hybrid cow they will look like. I will send it to, I think, Rajeshwar Gauranga Prabhu, and he can circulate it to everybody, so that they can go to some goshala and see the cow, and then the devotees can make out whether it is really the desi cow desi or videshi. Yes. See, because these videshi hybrid cows, they are not really cows. They only look like cow, but the milk and the ghee, everything from them, it is actually harmful. Only that desi cow is the proper cow. Actually, it is the real cow. Because this hybrid cows, the human beings, they did some crossbreeding with some other animals because they were greedy for getting more milk and more meat. So that is not really cow.
So I will send the pictures of how how desi cow looks like and How to identify, how to differentiate. that I will send pictures to Rajeshwar Hmm. Prabhu and he can forward it to everybody. ওকে, তো হুম। প্রভু বলছেন দুধ খাই, গোমূত্র খাই, যেটাই খাই না কেন, গোমাতা থেকে যাই আসে সেটা অবশ্যই দেশি গোমাতা হতে হবে। সেটা যেন হাইব্রিড বা সংকর জাতের যে গাভী বা গরু, এগুলো থেকে যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে সেটা আমাদের জন্য আরো ক্ষতিকর। তো প্রভু কিছু ছবি পাঠাবেন, পাঠা রাজেশ্বর প্রভুকে পাঠাবেন, তিনি সবাইকে দেবেন সেগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে, একাডেমির মাধ্যমেও দিতে পারেন। এতে করে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে দেশি গরু চেনার উপায় এবং বিদেশি বা বর্ণসংকর যে গরু, সে বর্ণসংকর গরুগুলো আসলে অ্যাকচুয়ালি গরু না এগুলো, কারণ এগুলো দেশি গাভীর সাথে অন্য আরেকটা প্রজাতির পুরুষ এর সংযোগে এই গাভীগুলো তৈরি হয় আর কি। তো দেখা যাচ্ছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি একটা গাভী না, দেখতে গাভীর মতোই কিন্তু আসলে গাভী না, কারণ এগুলো বর্ণ বর্ণ মানে ক্রস, বিভিন্ন বর্ণের সাথে বিভিন্ন প্রজাতির সাথে ক্রস হয়ে তৈরি হয়েছে, যার কারণে ওই 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 দুধ বা ওই গোমূত্র এগুলো ঠিক না আর কি। প্রভু আমার প্রশ্ন শেষ। এখানে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন, হাত তুলতে পারেন, সরাসরি করতে পারেন প্রশ্ন, এবং অবশ্যই রিলেটেড প্রশ্ন করবেন সবাই। আজকে যেগুলো আলোচনা হয়েছে সেই সাথে রিলেটেড প্রশ্নগুলো করবেন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করবেন। রাসবিহারী প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। Hare Krishna. Thank you so much for such a nice important issues for our health. So day after tomorrow I will go to Vrindavan. How can I will meet with you? Okay. No, but actually I will be in Govardhan, Prabhu. Govardhan. Any address here? Yeah, in Jatipur. I can if you send me some WhatsApp message, I will send you. Okay. Here you put your address or WhatsApp number. Okay, I will put my WhatsApp number in the Zoom chat box. Okay, thank you. হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে রাসবিহারী প্রভু, আরো অনেক কিছু জেনে আসবেন, জেনে আমাদেরকে এখানে জানাবেন, শেয়ার করবেন। ঠিক আছে, আর কোনো প্রশ্ন আছে? আর কারো কোনো প্রশ্ন? চ্যাট বক্সে একটা প্রশ্ন আছে, পুষ্পিতা বিন্যা। হ্যাঁ রাজেশ্বর প্রভু করেন, হ্যাঁ করেন। না চ্যাট বক্সে বাংলা ইংলিশে করেন। চ্যাট আমি বক্স মোবাইলে তো। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ। একটু দেখে করে ফেলেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। সূর্যাস্তের পর যে হালকা খাবার খেতে বলা হয়েছে, তো কোন খাবারগুলোকে আমরা হালকা খাবার বলবো? যেমন মুড়ি, চিড়া, এগুলো কি হালকা খাবার? এগুলো কি চালের তৈরি? অর্থাৎ রাতের উপযোগী খাবার কোনগুলো? রাতে একদমই না খেয়ে থাকলে কি কোনো সমস্যা আছে? So Vrajendranandan Prabhu, so a devotee asking that after sunset, so you recommended to take some light foods. So what kind of light foods? Is that puffed rice or something made of rice? What is suitable for our supper? So what kind of foods are suitable for supper? And also at night, if somebody doesn't take any food at all, so is that problematic for him or her? Okay, so in the night generally you can take milk in the night. So milk is one exception. So for digesting the milk, they are produced in night in good quantity, so it will generally get digested. So milk is one very good option for taking in the night. Apart from that, you can take puffed rice. Puffed rice very light.
And you can also, if you are very hungry, another good alternative is vegetable soup. So you can make a soup from either spinach or carrot, beetroot, like that. So soup is generally very light, and also soup is very hot also, so it will be very easy to digest. So but even that also, it should not very late in the night, maybe at 7:30, like that, it is okay. তো প্রভুর প্রশ্ন তো আপনারা জানেন, প্রশ্নটা চ্যাট বক্সে দেওয়া আছে, ওখান থেকে আপনারা একটু দেখবেন। উত্তর হলো সূর্যাস্তের পর কোনো ভারী খাবার এবং মুড়ি খাওয়া যেতে পারে দুধের সাথে। যদি এতেও যদি না হয়, অনেকের আবার ক্ষুধা লেগে যায়, তাহলে স্যুপ খেতে পারে, সবজির তৈরি ভেজিটেবল স্যুপ, একটু রসালো করে, তাও আবার অনেক রাত করে না, এই 7টা 7:30 এরকম করে খাওয়া যেতে পারে। আর কোনো প্রশ্ন? Oh, your voice is breaking, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. So your voice was breaking. সবাই কি এরকমই শুনতে পাচ্ছেন নাকি প্রভু এরকম শুনতে পাচ্ছে? সবাই কেমন শুনতে পাচ্ছেন? মানে প্রভু রাজেশ্বর প্রভু শুনতে পাচ্ছি, প্রভু। নাকি প্রভুর ব্রেক করছে মনে হয়? প্রভু ব্রেক করছে। আচ্ছা, না হলে আমি আমার ভিডিওটা অফ রাখতে পারি যদি সবারই এরকম হয়। না, ঠিক আছে প্রভু, আপনার ভিডিওর সমস্যা নেই। সঞ্জয় প্রভু। হ্যাঁ, সঞ্জয় প্রভুর প্রশ্ন। প্রভু হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। প্রভু আমারটা একটু ইংরেজিতে প্রভুকে বলে দেবেন, আমি বাংলায় বলছি। প্রভু, আমি দীর্ঘদিন ধরে মাথার মধ্যে একটা অ্যালার্জির মতো আমার সমস্যা হচ্ছে, যেটা আমি চর্মরোগের ডাক্তার দেখিয়েছি। ডাক্তার বলছে ওটার নাম সোরিয়াসিস, যেটা মাছের আঁশের মতো উঠে যায়, একটু করে শুকায় মতো বর্ণটা হয়, আবার উঠে যায়। কিন্তু এটা আমি দীর্ঘদিন ধরে আমার এই প্রবলেমটা, এবং সাথে কিছুটা অ্যালার্জিও আছে। তো এই প্রবলেমটা আমি আরো 2-1 ভক্তের মাথায়ও দেখেছি, যারাও দীর্ঘদিন ধরে ট্রিটমেন্ট করেছে কিন্তু কোনো আরোগ্য লাভ করতে পারেনি অ্যালোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিকে। তো প্রভু যদি এই বিষয়টা থেকে মুক্তির জন্য কোনো যদি একটা পরামর্শ দেয়। রোগটার নাম সোরিয়াসিস, ডাক্তার বলে সোরিয়াসিস। সোরিয়াসিস, হুম। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, আর মাথায়, ওটা মাথায় মাছের না? আঁশের মতো হালকা হালকা। হ্যাঁ, বুঝছি। মাথায়ও বডিতেও 2-1টা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। Prabhu, Sanjay Prabhu's question is that he got a skin disease in his head. It's like fish fish skin. It is coming out from his head. Some Hare Krishna. Yes, I got disconnected. psoriasis. I'm back Psoriasis. now. The disease name is psoriasis. Prabhu, have you heard this? Yes, Prabhu. My father had it Okay. actually. He got this problem, Sanjay Prabhu, and he saw this problem in some other devotees Hare Krishna. also. Are you able to hear me, Prabhu? Yes. Hare Krishna. Are you able to hear Hare me, Krishna. Prabhu? Hare Krishna, Prabhu. Is it clear now? I have turned off my video. Prabhu, can you hear me? ভিডিও অন করতে তোমার নেটওয়ার্ক ঠিক আছে, প্রভু সমস্যা। আমি তারপরেও কমিয়ে দিয়েছি যাতে ওনার কাছে যেতে বেশি ডাটা না লাগে ওনার, সেজন্য বন্ধ করে দিয়েছি। উনি ভিডিও সহ রিসিভ করতে তো ডাটা লাগবে বেশি। প্রশ্নগুলো একটু লিখে দিলে। আবার বলো, প্রভু শুনতে পাচ্ছে না। প্রভু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, নাই তো।
মাছের আঁশের মতো এটা ইংলিশ কি হবে? সোরিয়াসিস, রাজেশ্বর বাবু? সোরিয়াসিস বললে, সোরিয়াসিস বললে তো চিনে যাবে। সোরিয়াসিস। হ্যাঁ চিনবে তো, কিন্তু আমি মাছের আঁশের মতো ইংলিশ করতে পারছি না। ওটা কুসকুড়ে, ওই কুসকুড়ে যেরকম আর কি। হুম, প্রভু ঠিকই বলেছে, এটা হুম, খুশকির মতো হয় প্রভু, মাথায় খুশকির মতো হয়। হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ, যখন শুকিয়ে আসে বা একদিন পরে মনে মানে হয় পুরো চামড়াটা শুকিয়ে বড় যাচ্ছে, বড় কিন্তু আবার বড় বড় মাছের হয়ে আঁশের মতো চামড়াটা উঠে আসে আর কি। চামড়াটা বড় বড় চামড়া উঠে আসে আর কি। হ্যাঁ 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 খুশকি তো এমনিতে ছোট ছোট, কিন্তু এটা বড় হ্যাঁ, বড়। এটা প্রভু আমি বাংলাদেশেও ডাক্তার দেই। হ্যাঁ, বাংলাদেশে ডাক্তারও সেম কথা বলেছে, এখানে ইন্ডিয়ায় আমি ডাক্তার ফিশ দেখিয়েছি, স্কেল। উনিও সেম বলেছে। কিন্তু যদি প্রভু, হ্যাঁ, হুম, এটা প্রভু আমি দুই একজন ভক্তের মাথায় দেখেছি, আমাদের দেখি প্রভু কি পাথরঘাটা বলে। ওই ভক্তের একটা দোকানে বডি তো প্রভু হয়েছে দুই আচ্ছা, একটা মাঝে মাঝে, আবার চলে যায়, মেডিসিন যতক্ষণ ইউজ করি প্রভু কে ততক্ষণ, আছে? এরপর হয়। রাজেশ্বর প্রভু? নেই প্রভু, প্রভু কে আছেন? ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে বোধহয়, ডাটা ডাটা শেষ হয়ে গেছে বোধহয়। Hare Krishna. Yes, Prabhu, I got disconnected. I'm back now. আপনারও তো লেগে যাচ্ছে, আটকে আটকে যাচ্ছে। হ্যাঁ প্রভু। Hare, ওকে প্রভু। So yeah, Hare Krishna, Prabhu. the Yeah, I got disease name disconnected. is I'm back now. psoriasis, and one of our devotees Ah, got yes, yes. this problem, got this disease on her head. Mm-hmm. Mm-hmm. So can you hear me? Yes, yes, I'm Am I able to audible? hear. Yes, Prabhu. Yes, 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 Prabhu. Okay. So please Yes, I'm tell me able to the hear. solution. Mm. Okay, for psoriasis in the head. Hare Krishna, are you able to hear, Prabhu? Yes প্রভু, yes Hare Shri. Krishna. Yes প্রভু। Yeah. You can Yes, continue. yes. So psoriasis is actually because there is too much of impurities in the blood, and the liver is not able to. The liver is overloaded with toxins, and it is not able to purify the blood out through the skin. So could you please repeat it? Were you able to hear that, Prabhu? Prabhu, could you please repeat? Okay. See, Please repeat. psoriasis is because, yeah, yes. So psoriasis is because there are too many toxins in the blood, because the liver's job is to purify the blood, and there are too many toxins in the blood, so the liver is not able to handle. So all the extra toxins in the blood are trying to come out through the skin. So that is why we get these skin problems like psoriasis. হুম, যাই হোক প্রভুর কথাটা আটকে যাচ্ছেন, তারপর আমি যা বুঝতে পেরেছি বলছি। So it is a yes, so are you able to hear this, Prabhu? Yes, you're disconnected for Hare Krishna, were you able to hear that, few Prabhu? seconds. You were disconnected for few seconds, 5 or 10 seconds. Hare Krishna. Yes Prabhu, please repeat. আচ্ছা, আমার মনে হয় কি, যেহেতু এখন প্রভুরও ডিসকানেক্ট, বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে, তো আমরা বোধহয় প্রশ্নগুলো পরে কোনো ক্লাস যদি অ্যারেঞ্জ করা হয় ওই আচ্ছা, সময়। আমরা না হয় এখানে এখানে আপাতত শেষ করি। এটা প্রভু যেটা বলেছেন লাস্ট, এটাই বলে দিই। তো সোরিয়াসিস এই রোগটা হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে শরীরে অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থ জমে আছে। এটা এখন চামড়ার মধ্যে দিয়ে বেরোচ্ছে। এটা মাথার তালু হতে পারে বা হাতে অন্যান্য পতঙ্গ দিয়েও বেরোতে পারে। তো আমাদের লিভার তো রক্ত পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। তো লিভার যখন রক্ত পরিষ্কার করতে পারে না বা করতে গিয়ে Yeah, যখন Hare Krishna, এরকম Prabhu. এরকম Yes. বিষাক্ত দ্রব্য পায়, তখন সেগুলো অন্যান্য ভাবে সেগুলো বের হতে থাকে।
Yes, Prabhu. You can resume from liver. Our liver is to purify blood. You can resume from here. আচ্ছা, আমার মনে হয় লীলেশ্বর প্রভু ক্লাস এখানে শেষ করতে পারলে ভালো হয় আর কি, যেহেতু প্রভুর ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রভু, আপনি যে প্রশ্ন করছেন ওটা সমাধান শুনলে আপনি হ্যাঁ অজ্ঞান হয়ে প্রভু, পড়বেন। 10টা তো হতে চললো, এখানে রেখে দিই। বলছি চন্দ্রবাবু আছে নাকি? না না তো সিদ্ধ খাইতে পারবেন? হুম, খেতে পারি বাবু, আমার ভাই যে প্রভু, প্রভু খেতে পারি তো। আমার আমার পুরো শরীরে অ্যালার্জি হয়েছিল, প্রভু চিকিৎসা করছে আমার। ব্রজেন্দ্রনন্দন বাবু আমার চিকিৎসা করছে। আমি অনেক চিকিৎসা করছিলাম, আমার তো শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারা হয়ে গেছিলাম। আমি ভাবছিলাম অ্যালোপ্যাথিকে যাবো কিনা, পরে বলছে না যাবো না, আমি দেখি আয়ুর্বেদ কেমন কার্যকরী হয় দেখি। আমার 7 মাস লাগছে ভালো হতে। প্রভু আমাকে মানে বাংলাদেশে যে আয়ুর্বেদিক ওষুধ দিয়েছিল ওইগুলো বাংলাদেশে নাই, ইন্ডিয়া থেকে আনতে হবে। আমাকে বাংলাদেশ থেকে হোমিওপ্যাথিক, তারপরে নিম পাতা জুস আর এইভাবে করে একটা উপায় দিয়েছিল। আমি তখন 7 মাস ধরে ট্রিটমেন্ট নিয়ে ভালো হয়েছিলাম। 7 মাস লাগছে, কিন্তু আপনাকে মাছ বিড়ি সিদ্ধ খাইতেই হবে। প্রথম ইয়ে, ঠিক আছে? কেননা আগে জিহ্বাটাকে শুদ্ধ করে ফেলতে হবে। ঠিক আছে বাবু, একদম কি পারমার্থিক সিদ্ধি পেয়ে যাবেন এই রোগের চিকিৎসায়। শুধু শরীর ভালো হবে না, পারমার্থিক সিদ্ধি হয়ে যাবে। আমাকে অনেক ধৈর্য ধরতে হয়েছে। সেটা হলে হবে বাবু, পারমার্থিক সিদ্ধি হলে চলবে। এখন সিদ্ধ সিদ্ধ খাবারটা হচ্ছে সবচেয়ে টাফ, ঠিক আছে? আমার জন্য তারা টাফ বেশি, কারণ আমাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়, ওখানে আমি সিদ্ধ রান্না করা খাইতে হয়েছে আমাকে। লীলাচুর বাসায় যতবার কিছু সিদ্ধ রান্না করে খাইতে হয়েছে। আমার অ্যালার্জি সমস্যা ছিল তো। আমার তো পুরো শরীরে, আপনার শুধু মাথায়। আমাদের রাজবিহারী বউ 5 বছর চিকিৎসা করছে, ডাক্তার বলছে এই রোগ ভালো হবে না। এই মাথায় অ্যালার্জি গুলো কোনো ডাক্তার ভালো করতে পারে না। ওটা মাসবি আপনার আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা লাগবেই, নয় নাহলে জীবনে ভালো হবে না। ঠিক আছে প্রভু, নাই মনে হয় না? আচ্ছা বাবু, প্রভু আমরা রেখে দিই, 10টা তো হতে চললো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে স্যার সমাপ্তি টানো। রাজস্ব হারিয়ে গেল আবার। প্রভু আগামী ক্লাসটা কখন হবে? রাজস্ব জানেন। আচ্ছা, এটা আগামী না হলে আগামী শুক্রবারে এই সময় এভাবে করে দেখা যায়, তাহলে একটা চাঙ্গা থাকবে। বেশি গ্যাপ চলে গেলে কনসেন্ট্রেশন নড়ে যাবে। এখন একটা সচেতনতা তৈরি হলো, তো ওই সচেতনতাটাকে আরো আরো বেগবান করার জন্য আগামী শুক্রবারে ফেলতে পারেন। রাজস্বর কোথায়? হ্যাঁ প্রভু, শুক্রবার এই টাইম হলে বাবু সবাই একটু জয়েন করতে পারে। এই টাইমে আজকের মতো। হ্যাঁ রাজস্বর প্রভু থাক তাইলে, এখানে শেষ করে দিই। এখানে কে আছে, হোস্ট কে আছে? রাজস্বর মিটিং এন্ড করে দিতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে, হরি বাবু।